Indaba ngethaba welewela ngone ithole kuphela siyakhuleka ninabesilo la ku SABC 1 ngabe ngenza iphutha uma ngakushaya ngaphandle nawe mbukeli wethu osibuka ohlelweni lwethu olusebenzisa ubuchwepheshe besimanje iDTT ithimba leindaba zesiZulu seleyididiyele okwami ukuphakela zona nazi enohlonze kusihlwa nje. And there was 8 calls between David Matabula and Kelly Kumalo. But my opinion is it could be that it's an old phone of David Matabula that they just used to put in the new SIM card. Ufakazi wombuso wesine ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uKenneth Lamberto Stein udalule imininingwane mayelana nokuxhumana ngocingo kwenzeka phakathi kwabasolwa kanye nezelamanzi akwaKhumalo uKelly kanye noZandile. Really there's no point in having been here. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isigodlile isinqumo esicolweni esiphuthumayo esifakwe umshushisi wombuso Advocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon sokuvimba imizamo emisha kalowo abengumengameli wezwe uJacob Zuma yokubashushisa ngasese. Wales doing well. Silence the crowds. Njengamanje iProteas igadulisana neWales emidlalweni wendebe yomhlaba yebhola lomnqakiswano eKapa. Lo mqhudelwano uvule ngokusemthethweni iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile namhlanje ntambama. Mbukeli siqala ngezithi kulimale abantu abayisikhombisa esigamekweni sokudubula esenzeke emgwaqeni uVictoria enkabeni yedolobha iTheku KwaZulu-Natal. Abosizo oluphuthumayo bafike endaweni yesigameko bathola isu lezisikhombisa zopha idindilize emgwaqeni. Umuntu oyedwa uphuthunyiswa esibhedlela esiseduze kwathi abanye abayisithupha bona balashelwa khona endaweni yesigameko ngaphambi kokuhanjiswa esibhedlela. Umphenyi wamaphoyisa ufakazi njengamanje ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uColonel Lamberto Stein wethule ubufakazi mayelana nokuxhumana kwabo bonke abasolwa ngocingo ngaphandle komsolwa wesine. uStein uphinde waveza nokuthi emva kokuthi ngosuku kudlula uMeyiwa emhlabeni kwenziwa iSIM swap kuleyo nombolo yakhe kamakhalekhukhwini. uKenneth Stein obethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaMeyiwa uveza ukuthi imininingwane yomakhalekhukhwini iveza ukuthi abasolwa kuleli icala bayazana ngaphandle komsolwa wesine. Given this picture is there an indication as to who the central figure is, who the central person is? It's not possible to determine. I can just determine that the suspects in front of the court knows each other. They did talk to each other. But if you look at suspect number 5 and suspect number 3, they did speak to each other. So I will say that's going to be, according to my opinion, the main people. uStein uphinde waveza ukuthi ucingo likaMeyiwa lwalusesibhedlela ngemuva kwehora leshumi ebusuku belanga lesigameko. Lokhu kushayisana nobufakazi baphambilini bukaZandi Khumalo obuthi ucingo likaMeyiwa lwatholakala endlini. There was 8 calls between David Matabula and Kelly Kumalo. But my opinion is it could be that it's an old phone of David Matabula that they just used to put in the new SIM card. Baveza ukuthi omunye walaba bangena endlini wayenama dreadlock kanti noStein uthi ucingo lwaphuca ummangalelo wesithathu umncube ngesikhathi ekhalelwa akazigonyela lukhombisa ukuthi wayenama dreadlock. Now when you say the dreadlocks, I hear you, but whose dreadlocks are you talking about on that photo? Suspect number 5, suspect right. Number 3. Suspect number 3. Okay, fine. Dreadlocks of suspect number 3. Uzoqhubeka ngomsombuluko ukuphekwa ngembuzo uStein. Sigodliwe isinqumo esicelweni esiphuthumayo esifakwe umshushisi wombuso uAdvocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon abafuna inkantolo ichithe isicelo sokushushiswa ngasese kwabo ilo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma. Ngenyanga eyedlule inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu KwaZulu-Natal yachitha isicelo sokushushisa ngasese yathi asikho emthethweni. uZuma ufake amaphepha okudlulisa lesinqumo senkantolo. uAdvocate Stephen Patlenda omele intatheli uMon utshele inkantolo ukuthi oyengumengameli ufuna ukumhlukumeza aphinda ahlukumezeke nasezinkundleni zokuxhumana. Umeli kaDowner uAdvocate Geoff Patlenda uthi uZuma wachaza emaphepheni enkantolo ukuthi ukubashushisa ngasese imizamo yokugudluza uDowner njengomshushisi eceni lakhe lenkohlakalo. Ithimba labameli baZuma likuphikile ukuthi ukushushisa uDowner imizamo yokumisa leli cala. It was really a waste of time. Because whichever way it goes, whether they had won or not won, even if they had succeeded,
or let's say they succeed on Monday, for argument's sake, it would definitely be one pager, a notice of appeal, and which would suspend that success. So it would be a hollow victory in any event. So really there's no point in having been here. Abahlaziyi bathi ngenxa yesicelo esiphuthumayo isinqumo sizokhishwa ngaphambi kokuthi lolu daba luqale. Kunezizathu inkantolo kumele izinake, kunezizathu inkantolo kumele izibhekele phezulu, sithathele phezulu ukuthi lesa sinqumo esithathwe inkantolo singa-suspend. Uzokhumbula kahle ukuthi lapha esigabeni section 18 of the Superior Court Act ithi kufanele kube nezinto okuthiwa ama-exceptional circumstances avumayo ukuthi isinqumo lesi esi-aphiliwe singa-implementwa. Yilokho abakuzele namhlanje kule nkantolo ukuthi isinqumo as-implementwe as opposed to what the section 18 of the Superior Court says. Icala ukushushisa ngasese lalo wayengumengameli uJacob Zuma kuhlelo kuba lilalelwe mhla zizine kuNcwaba. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika iyimisele ukulandela umqulu wezivumelwano senhlangano yezizwe emzameni yokuletha uxolo phakathi kwelaseRussia kanye neUkraine. Ubekhuluma engqungqutheleni yeRussia namazwe ase-Afrika. As South Africa, we are steadfast in our position that negotiation and dialogue and adherence to the United Nations Charter are necessary for the peaceful and just resolution of conflicts. It is our hope that constructive engagement and negotiation can bring about an end to the ongoing conflict between the Russian Federation and Ukraine. We want to thank you, President Putin, for receiving and listening to the African leaders who came to St. Petersburg on the 17th of June, led by the Chair of the African Union, His Excellency President Azali Assoumani. Iqalile mina namhlanje ingqungquthela yophiko lomakadebona be-ANC ezodonsa insuku ezintathu eBoksburg. Bekulindeleke ukuthi udokotela uSnoku Izikalala kanye noThoni Yengeni bangenela umjaho wesikhundla sokwengamela uphiko lomakadebona, kodwa manje akucaci ukuthi uYengeni usazokwazi yini ukuqhubeka njengoba evunyelwe kuphela ukuthathamela lo mhlangano ngosuku lwawo lokugcina. Snoku Izikalala ngomunye kwabasemjahweni wesikhundla sokwengamela lolu phiko lwezingwevu ze-ANC. Usephakamise ukuthi ithunywa zengqungquthela eqale namuhla kuzofanele iqaphele ukuthi ikhetha ubuholi obuzobeka phambili idingo zomphakathi. Kungakhethwa abaholi abagaqele ukuyicebisa ngokwabo besebenzisa ikhundla. This criteria for the election of leadership, not who may be best placed to get access to resources. People must not be elected to leadership to have access to state resources, but to serve our community and our society. uThoni Yengeni obekubhekwe ukuthi aqhudelane noZikalala ngokwesikhundla sokwengamela lolu phiko akucaci noma uzokwazi yini ukuqhubeka nomjaho wesikhundla. uYengeni usola sengathi ikomiti okuyilona elihlela lengqungquthela limdlalisa injenje. As a general principle, I can say yes, it's always the case that the incumbent will run processes of election or re-election of himself from an advantageous position. We'll ensure that he goes through. That's a general statement that I'm making. Unobhala jikelele we-ANC obevula ngokusemthethweni ingqungquthela yomakadebona unxuse ingwevu ze-ANC ngokuthi ingenelele ebuholini benhlangano ebusayo ukukhalima abaholi abangafuni ukulawuleka. Whoever in the organization who is on the wrong side, the organization must decide, and the organization must affirm its authority. It doesn't matter. It doesn't matter who you are, wherever you are. And you as the veterans, you must assist us. Le ngqungquthela yezingwevu ze-ANC izophothulwa ngesonto. Mbukile sathi qoyito lokade wabe sibuya sizokuphathela udaba olutheni. I don't need to repeat that as a chair on the issues that were directed at me. I found the recusal application without any merit.
Amalungu ekomiti lasePhalamende liphenya ngobuqotho bomvikelo womphakathi usamisiwe advocate Busisiwe Mkhwebane bokuba kulesikhundla athi ayeseseke isinqumo sikasihlalo lekomiti sokuchitha isicelo sesibili sikaMkhwebane sokuphoqa ukuba ashenxe. Asikubingelele sikwamukele uma busanda ukungena utabeni oluphambili besibike ukuthi ufakazi wombuso wesine ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uKenan Lambert Steyn udalwe lemininingwane mayelana nokuxhumana ngocingo okwenzeka phakathi kwabasolwa kanye nezelamanzi kwaKhumalo uKelly kanye noZandile. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona na ku YouTube wena kumele ukwenze ngena kuyona uyigcine ngamagama athi SABC Izindaba ngiyakuthembisa na kanjani uzoyithola njengoba sinjalo. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi usencenxe abaholi abasenhlanganweni iBRICS ukuthi bengeze engqungqutheleni ezobanjwa la eNingizimu Afrika ngenyanga ezayo ukuze bekhombise ukweseka umengameli waseRussia uVladimir Putin njengoba yena ezobengekho. Zingaphezulu kwama-40 ihambeli zamazwe ahlukene ebeyimenyiwe ukuzozwa umholi we-EFF ekhuluma ngobudlelwane belakuleli namazwe omhlaba. Selokhu leli qembu lasungulwa lifuna ukwaziwa njengeqembu labo bonke abantu basezwenikazi iAfrika. Akade bemenyiwe kulomhlangano bebenembuzo ehlukene. What would your approach be to building coalitions? What's the plan of the EFF for ending load shedding? I would like to know more about your closest ally on the European and Asian continent when it comes to political movements that you share values with. Umalema ophendule ngodaba lokubusa ngokubambisana kuleli. We gave the opposition power in the metros in 2016 against the ANC. We're the ones who removed the ANC. That's how much we've demonstrated our commitment to bringing an alternative government in South Africa. Umalema ophinde waphawula ngezithinta ugesi. The coal power stations that were decommissioned will recommission them. Because you can't decommission a power station for green energy that gives you less than what that power station was giving you. It's illogical. Udabeni likamengameli waseRussia nenkantolo yomhlaba uMalema ubeke kanje. We called for BRICS heads of states to stay away in solidarity with President Putin. Because today is President Putin, tomorrow it will be the Chinese president, the Indian president, or even the president of Brazil. Umalema unxenxe izakhamuzi zaseZimbabwe ukuba ziphume ngobuningi bazo ziyovota. Amalungu ekomiti lasePhalamende liphenya ngobuqotho bomvikelo womphakathi osamisiwe uadvocate Busisiwe Mkhwebane bokuba kulesikhundla athi ayeseseke isinqumo sikasihlalo waleli komiti sokuchitha isicelo sesibili sikaMkhwebane sokuphoqa ukuba ashenxe njengosihlalo. Sihlalo waleli komiti uchaze kabanzi ngezizathu zokuchitha isicelo sikaMkhwebane. I don't need to repeat that as a chair on the issues that were directed at me. I found the recusal application without any merit. Amalungu ekomiti asesekile isinqumo sakhe. Let me start by saying that as a committee, we reject this application. We reject the application for you to recuse yourself. And I think we have raised this before, Chairperson, that these are other delaying tactics that we must not finish with this inquiry. Njengoba ihlandla likaMkhwebane lizophela mhla zingama-15 kuMfumfu nje, ikomiti seliqalile lilungisa umbiko walo. The draft report is going to be in place after the members have done their work today. Izakhamuzi zasemqhekezweni ngaphandle kwase Eastern Cape eMthatha zinxusa uhulumeni ukuba ngenelele igameko zobugebengu njengoba iqhubeka nokwenyuka ikakhulu lezo ezithinta abantu besifazane. Le yilale kwakhulela kuyo iqala lomzabalazo nongasekhoyo oyesakuba ngumongameli uTata Nelson Mandela. Iliqela iminyaka abahlali bephila ubomi bentshontsho ngenxa yento eyaqala njengokubiwa kwemfuyo kwiminyaka eyagqithayo. Kungoku nje abasetyhini nabantwana bazizigculelo. Inkondekazi neminyaka engama-64 ubudala ubophe wamncinci yalifulathela ikhaya layo emva kokudlwengulwa kwinyanga yeSilimela kulonyaka.
abese ngibambe njula phansi hayibo usithi ubhukukana bese ngibambe ngipitcha Toby Pendi and Elinye ixhoba elikwainkondekazi ladlwengulwa isihlandlo esibini kunyaka ophelileyo kuzo zozibini ezo zihlandlo zange kubanjwe mntu. Ngomhla wesithandathu kaAgasti iphinde ibe ngomhla wesithandathu kuOktobha bendidlwengula abantwana. Kukho izityholo ezithindi kumaqongo onxibelelwano ezithi abophula imithetho banyanzelisa intlawulo kumanina bathi le mali yeyokubakhusela bangadlwengulwa. Siyaripota emapoliseni bangabanjwa nobanjwa abo bantu mhlambi sebebanjiwe umbone selephumile ungazi noba kwenzeke ntoni. Kuhlatywe ikhwelo kurhulumente ukuba angenelele ngokukhawuleza. Sizibona ngathi asihoyekanga. I-reports ezisuka kwezi ngingqi zethu zininzi. Kunyaka ophelileyo umphathiswa wamapolisa uNjengelebheki Cele wandwendwela ummandla waseBhityi wathembisa ngokuphucula isikhululo samapolisa saseBhityi ukuqubisana nokukhula kweqondo lolwaphulo-mthetho kulalali. Kwindaba ze-SABC ndingifundiswa Mhlekude emqhekezweni eMthatha. Amabhizinisi asafofusa ngama250 eMhlathuzo ogunyo olusenyakatho wesifundazwe eKwaZulu-Natal athole uxhaso lwemali engaphezulu kwezigidi 2 zamarandi. Amabhizinisi aphethwe abantu besifazane kanye nawo abantu abasebasha kubonakele ukuthi abhekene nenqinamba ethile. Lona ulindo kuhle Shandu oneminyaka engama29 wasempangeni. UShandu ke waboshwa ngonyaka ka2013 ngamacala ke okuphanga kanye nokweba. Ngesikhathi ke engaphakathi ejele wazifundisa ukuba umsiki wenqephu. Ngesikhathi ke esephuma ejele ngo2020 wasungula ke inkampani yakhe yokuthunga. UShandu ke ungomunye wosomabhizinisi abahlomulile ke ohlelweni lokuhlinzekwa ngezinsiza kusebenza. Mangithunga ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole isinkwa. Ngoba ngeke amathuba omsebenzi akuselule ukuthi uthole umsebenzi esikhathini samanje ngeke ukwazi ukuthi uyoklinela belungu emajadini uzothola vele into engekho. Abanye osomabhizinisi abasathuthuka ke nabo abahlomulile bathi lolu sizo lufike ngesikhathi ke esikahle kakhulu. Sajabula kakhulu ukuthola uxhaso olukanje njengoba kwaziwa ukuthi imisebenzi ayikho se-apply online sihamba singena sifaka ama-CV kodwa imisebenzi asiyitholi. Yevile ezigidini ke2 zamarandi imali ke ebekiwe ukuhlinzeka ke ngalolu sizo kulabo somabhizinisi abasathuthuka. Siyakholelwa ukuthi ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane ikhona okungenza ukuthi amabhizinisi ngolunye usuku akwazi ukuqasha abantu abaningi ngoba kuwo wonke ama-economies noma kumazwe umnotho yawo ekhulayo neqasha abantu kakhulu ku-investwe kakhulu kumabhizinisi amancane. Labo somabhizinisi bazophinde ke bacijwe ke futhi ngamakhono azoqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba ze-SABC ngisempangeni. Luvalele uphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Libiza u17.64 edoleni laseMelika, libe u22.19 kupondo kanti liku19.46 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza R1.34. IJS ivala inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $1,557 i-ounce, iplatinum yona ibiza $933 i-ounce, uoyel ongahluziwe ubiza $84.04 umphongolo.
Hayi-ke nina besihamba semali esehlula abasayini siyaguqa lapha besiniphathele zona namhlanje. Kusasa sizoba yiphakawoza kwethu ngolimi lesiXhosa thina sobuya ngesonto kazi sizobe zethulwa yimina umzukulwane uMazinyane kuze kuzayo sale kahle.